Hello, guys, с вами сегодня Никс. Мы начинаем наше прохождение игрушки под названием Divinity Original Sin 2 Definitive Edition. Сюжет, одиночная кампания. Ну и выберем приключения, наверное. Ваш выбор честный, но не слишком суровое приключение, вознаграждающее обдуманные решения как в бою, так и вне его. Из всех персонажей мне больше всех понравились это обычный красный принц и Фейн, скелетик. Но сегодня мы поиграем за красного принца. Будет он у нас метаморф. Делать надо ему боевую раскраску. Ну, вот это пойдет. Сразу же беру себе стеклянную пушку, потому что добавляет парочку ОД. И будет играть намного легче. Ну все. It all happened like I knew it would. A single drop of source magic. And, like flies to honey, the monsters swarmed. The rebel panicked. The carnage began. And the magisters pointed their fingers at me. Just as I'd planned. I was shackled and collared and sent to Fort Joy. I'd come here to kill Godwoken. But instead I became part of their story.
Still a bit groggy, are we? Don't worry. The sedative will wear off soon enough. Скоро отпустит. Easy now. No need to hurry. Get your bearings and report to me upstairs. Я не хочу проходить учебную палубу, а я, в принципе, и так уже освоился. What a way to wake. Wooden boards and iron shackles. The Divine Order's hospitality leaves much to be desired indeed. Я сразу же пойду по лестнице. Why, you're looking a bit more chipper. There you are. Not too tight, I hope. The collar, I mean. Oh, not to worry. Every dog. In the meantime, your next stop will be Magister William. All passengers have to be registered in the ship's manifest, and he's the chap in charge of the logs. You'll find him on the other side of this deck, in the officers' quarters. Good God! There's been a murder here! Come on, please, Losa. That's enough now. Never thought you'd end up a prison guard, Vic. That right. I always Here to register. You faring okay so far? Как на собаку и засунули в темницу вместе с трупом, когда где-то рядом на свободе разгуливает. He tugs the collar. Sorry you're upset. You head on in now. keep those bolts trained on her. And if she tries... Standing at the center of the room. So you admit it? Yes, I did. But of course, that was only the beginning. Но это было лишь начало. She turns her head and looks you straight in the eye. There are others whose lives must end. Good God. You there, Она sorcerer. безумна. Go and fetch Magister Siwan. We need to do more than collar this Убийца maniac. должен We need to быть shack her. наказан. By all means, do as the officer says. She reaches for her collar and simply removes. I'm just about to create a scene. Subdue her, men, quickly. If she casts source, the Voidwoken will come. They'll end us all. Исчадие пустоты и She тогда smiles наконец. with wicked. Precisely. Ну да, всем магистрам на этом корабле будет конец, кроме нас. Правили меня в ад. Тоже мне. Все, нам конец. What's happened? Можно позабирать с мертвых магистров золото. Ну, ошейник я не вижу смысла брать, потому что продавать его, в принципе, он фактически так ничего не стоит. Наше снаряжение. У нас есть только штаны, куртка и ошейник. Теперь вилы. Во, горю. Вот то, что я горю, это плохо. Ладно, нам надо идти на второй этаж. Там мы как раз... А, нет, здесь мы ничего не получим. А, да, здесь же будет бой. Вроде. А, не-не-не, сейчас. Бедная собачка. Ну, она не так... God damn it! Need to get off this wreck and quick! О, плохо. Плохо. Бедняжка, она что же умрет? Not long before this thing snaps into splinters. Согласен, скоро здесь все рассыпется. What's in blazes? Something's pounding on the hull. А, все, нам конец. Собираем то, что есть в бочках. Ох, 13 золота.
need to get первый off бой. this ship. Я сразу же буду использовать, наверное, покров хамелеона. И догадайте, каким я стану. Невидимо. Кто играл в эту игру, тот уже видит, что со старта 6 крутая штука. Ладно, это просто. Да мы их все. В принципе, с этих исчадий, в принципе, ничего и не найти. A lifeboat! That means there's still a chance! Значит, еще есть шанс. Shut your trap, kid. Children and dwarfs first, just like the old stories say. The dwarf yanks at one of the nearby. You said there were other people down there. We need to. You see those tentacles, kid? It's time to get the hell out of here. Надо обозвать жалким трусом. Мы спустимся и проверим, что там есть. Да, в самом начале здесь стояло 2 магистра. Ну, этого магистра можно будет добить еще на Акере. The Magister li- Не надо, чтобы каждый там из-за него больше опыта получил. Ну, не то что побольше, на сотню больше. Но вначале это неплохой бонус. If you can walk... There's a boat... Wait! Void Я Woken! первый, все. И дайте мне переместиться сюда, чтобы меня не атаковали. Если можно заканчивать. These beardless bugs won't sink a ship on my watch. I thought Voidwoken was supposed to be scary. Let the games begin. I've faced worse. Потом в нашу команду мы возьмем 2 из них. Сибиллу и Фан Бомбет. I'm ready. Glory is mine. Зато нас не бьют.
telling when there might be more. We need to move. Согласен, надо убираться отсюда. Let's head above decks for some air. Away! The sea's hungry. We don't have much time. We make a pretty... Мы не успеем. Нет, мы не успеем. Даже нажать нельзя. Had to open your big mouth. Wait! We need to wait! Dogs! There's no time. Нельзя терять время. I have plans for you, child. Rise. Honorable Dallas, we lost a ship sailing sorcerer prisoners to Fort Joy. We assume some escaped and broke their collars. Their vile magic lured the Voidwoken. All who were aboard are presumed dead. Yours faithfully into eternity, High Judge Oriven. Не очень хороший человек. Судья. Вот уже и побережье форта Радости. Well, that was a bit of a rough and tumble journey. I suppose I'm the lone survivor. Кстати, насчет Which is тебя. entirely appropriate, if you ask me. Теперь у тебя есть физическая броня. Да, в этой игре броня делится на физическую и магическую. То есть заклинания мага, они будут сбивать магическую броню, а I'm not supposed to talk to lizards. ладно, не хочешь говорить. Не будем, а продолжим искать наш путь к божественному. Вот и первые исчадия. Я не думаю, что их есть смысл обманывать, потому что это всего лишь исчадие. О, они даже меня подпустили. Обычно раньше видели меня.
одни тупят, ничего не делают. Что может быть лучше? I thought these bloody collars were supposed to keep those things at bay. This pig's bladder was on the ship. Уровень 2, до следующего уровня надо еще 6000 опыта. Ну, будем качать мы силу и ловкость, так как мы на это и рассчитываем. А здесь мы будем качать двуручное оружие и превращение. Здесь убеждение. Мирный талант. Ну, здесь один пунктик на ловкость еще. Вот так мы будем распределять наши навыки. Сир Лора. Он будет бегать за нами практически все время. Ничего с ним пока что не сделал. Даже мы с ним сейчас поговорить не можем. Потому что мы еще не разговариваем с животными. Там вроде должен быть. И фандонмен вроде разговаривает. Маленькими существами. A black cat. A herald of wisdom in my homeland. How fortuitous. Мудрость. Мудрость — это круто. О, скрытый алька. Чуть-чуть ошибся. I wonder where this leads. Это будет наш самый первый путник. Ну, надеюсь, он останется со мной до конца. You walk up to a skeleton unlike any you have ever seen before. His skull seems to be carved into... Approaching, you hear a profane... Bugger. How on earth... Skeletal fingers reach down and grip the skin of the dead man's face, pulling sharply upwards. After a few more tugs at the man's cheeks, the skeleton relents, letting the head drop to the ground with a damp thud. Damnation. That stuck fast. I wonder, does the beard act as some form of anchor? Вежливо кашлянуть. No! Stay back! Don't... Actually, you don't seem half as threatening as those creatures in red. Run along, won't you? I have business to attend to. Что за дело? Why, its face, of course. What other use would I have for some rotting corpse? A face that seems rather stubbornly attached to his skull. I would normally employ a tool to delicately but viciously rip the face from the body. I could then craft a mask to hide my bone. But as I lack such a tool... The skeleton grabs the corpse by the cheeks and pulls hard, grunting in frustration as the body's skin holds firm. Carved? Please. You hardly think I am one of your breed, do you? You have never seen anything like it because you have never met anyone like me. Simply put, I am an eternal, and you are not. Indeed, no one seems to have the good taste to be. My people are rather absent, at least from this realm. As for the others, well, there is an excavation site at the Black Pit's oil fields. Perhaps there I'll find my answers. Похоже, ему нужен спутник. I suppose, circumstances being what they are, you seem more at ease in this world. Excellent. While we are conversing, perhaps you notice that I am rather skilled in... Of course, the arcane arts are my little speciality, but being a brilliant wizard does not mean I cannot handle blade or bow. So, which do you require for this enterprise of yours? Much magic?
I was controlling the powers of the universe while your people were still... doing whatever it is you used to do. What speciality would you prefer? Меня интересует призыватель. I could do that with one hand behind my spine. Now, shall we get on? There is rather a... Splendid. Very well. Let's be off. Это скелет. Он как бы регенерирует от вот это вот от кислоты, когда мы получаем отравление. Ну, сюда мы сейчас залезем, чтобы получить лишний опыт. Ну, все, можно снимать. В смысле лишний? Опыт лишним не бывает. А вот ХП... Теча, обычная быча. Тебе тоже булочку дадим. Бедняжка, бедный принц. Половину ему выбили хп. Ну, побежали. I've spotted something. Да, One must put in due effort if one is to reap the proper reward. Ящеры умеют копать. И добывать, в принципе, неплохие вещи. Ну, так как Фейн у нас призывателем, ему эти вещи не понадобятся. Хотя куртку можно было бы и одеть. Потому что у нас танк, все. Now speak. I am a proud loyal to the Order. I would not dream of subverting our cause. Your Godwoken. Stay back, sorcerer, and stay silent. Our Godwoken speaks. We know you've been helping sorcerers escape, Atusa. We have proof. I'd sooner cut my tongue out than lie to you, Alexander. I know nothing of any escapees. I am a proud loyal to the Order. I would not dream of... If you can tell the Godwoken no more, your tongue is of no use. This can't be serious, Alexander. Come! You should know by now to obey your superior, красный принц. Magister, whatever she may ask. Соотечественница не подчиняться, она превыше ничтожных законов рабского народа. Stay silent, lizard! Atusa pinches the tip of her tongue with 2 fingers and brings her dagger to its root. Her eyes squeeze shut. Drops of blood form against the dagger's edge and... Stop! My father, may his soul rest in peace, would be disappointed in you, Atusa. To think you would lie to his only son, your bishop, and your friend these many years. The fate of our realm hangs in the balance. If you will not help us save it, then you will help the void, Dallas. Yes, Your Holiness. I believe we're done here. Бедная туса. Вытягивай. These creatures are so prone to violence. Это точно. Ну, магистр, конечно, выживет. А вот кувалда... Да и кувалда выживет. Ну, ладно. Но им будет больно. Один будет в нокауте. Come on then, Lexi. Pay up. I find only bread. I want no... You! Help me teach this beast. He must respect. If not, he comes... Respect? Huh. Someone's got to keep this place running. Griff can't do it for free. An intense-looking man... Just stand aside, won't you, mate? Lone wolves decide their own business. The thug freezes in fear for a moment before shuffling back to the protection of... Pay up, elf. No one shorts Griff. Especially not one of you. Сказать Громиле убраться. The intense-looking man stands beside you against the thugs. Shooting you in a burrow looks you both up and down, sizing up your combined... Ah, get out of here. The both of you. You ain't worth... The elf smiles and bows to... Follow me, before more of them trouble us. There is a safe place. Безопасное место? Ну, пока что я не буду занимать. Меня больше интересует... The man rolls his sleeves back down. He nods at you. Good work there.
Good work. I can tell you've got chops. He stretches out one rough hand. He grips your hand tight as a vice and shakes it hard. Good to meet you, lad. Say, you don't look all that busy. I could use someone to watch my back, and it looks like you could use someone to watch yours. I've just got a small errand to run. And then I'll be looking to get the hell out of here, while I've still got a neck to collar. How about we stick together until the usual way? Haphazard, terrifying, and drenched in blood. 2 heads are better than 1. And when push comes to shove, 4 fists are better than 2, right? He grins, sharp teeth glittering in the midday sun. So, before we hit the road, it's best if we decide battle strategies up front. Survival's my main priority. I'll use every trick in the book to keep us alive. But if can do. Onwards. He scans the horizon. Right you are. Lead the way. Ну, в принципе, на этой удивительной ноте, после появления Фан Бен Мезда в нашей команде, мы заканчиваем. С вами был Ник. Пока-пока.